1번 인코테엄즈 2020의 소개문, 인트러덕션, 일부이다. 에 들어갈 용어를 순서대로 바르게 나열한 것은 1번 스트링, CFR, ZOB, CIP, FCA 2번 시프먼트, CPT, CIP, CFR, ZOB 3번 시프먼트, CFR, ZOB, CIP, FCA 4번 스트링, CFR, ZCA, CIP, FOB 5번 시프먼트, CPT, FCA, CFR, ZOB 정답은 3번입니다. 2번 5 국제물품매매계약에 관한 UN 협약 CISG 1980 제10조에 관한 내용이다. 에 들어갈 용어를 순서대로 바르게 나열한 것은 1번 더 어그리먼트, 더 컴플리시먼트, 메일링 어드레스 2번 더 어그리먼트, 퍼포먼스, 허비초엘 레저던스 3번 더 컨트랙트, 더 컴플리시먼트, 메일링 어드레스 4번 더 컨트랙트, 퍼포먼스, 허비초엘 레저던스 5번 더 컨트랙트, 더 컴플리시먼트, 허비초엘 레저던스 정답은 4번입니다. 3번 5 국제무역규칙에서 정의하고 있는 용어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은 1번 클레이밍 뱅 민즈 A 뱅 데트 아너즈 오어 니고시에이츠 A 크레디트 앤드 프리젠츠 A 리임버스먼트 클레임 투 더 리임버싱 뱅 2번 다큐멘터리 컬렉션 민즈 컬렉션 오브 파이낸셜 다큐먼츠 낫 어컴퍼니드 바이 커머셜 다큐먼츠 3번 트랜스퍼링 뱅 민즈 A 나머네이티드 뱅 데트 트랜스퍼즈 더 크레디트 오어 in a credit available with any bank. A bank that is specifically authorized by the issuing bank to transfer and that transfers the credit. 4번 발용 contract means a contract of carriage that provides for the carriage of a specified quantity of goods in a series of shipments during an agreed period of time. 5번 liner transportation means a transportation service that is offered to the public through publication or similar means and includes transportation by ships operating on a regular schedule be specified ports in accordance with publicly available timetables of sailing dates. 정답은 2번입니다. 4번 인코테엄즈 2020에서 거래규칙별 매도인과 매수인의 의무 조항이 바르게 나열된 것은 1번 2번, 3번, 4번, 5번. 정답은 4번입니다. 5번 5 국제물품매매계약에 관한 UN 협약 CISG 1980 제73조에 관한 내용으로 옳은 것을 모두 고른 것은 1번, 2번, 3번, 4번, 5번. 정답은 4번입니다. 6번 몬트리올 협약 만트리올 컨벤션 1999 제7조 항공화물운 송장의 명세 디스크리프션 오브 에어웨이빌에 관한 내용이다. 에 들어갈 용어를 순서대로 바르게 나열한 것은 1번 캐리어, 칸사이니, 컨사이너, 딜리버드, 사인드 2번 컨사이너, 캐리어, 액세프터드, 프린티드 3번 캐리어, 칸사이니, 컨사이너, 딜리버드, 프린티드 4번 컨사이너, 캐리어, 칸사이니, 액세프터드, 프린티드 5번 캐리어, 컨사이너, 칸사이니, 딜리버드, 사인드 정답은 4번입니다. 7번 5 국제물품매매계약에 관한 UN 협약 CISG 1980 제81조, 제82조, 제84조에 관한 내용으로 옳지 않은 것은 1번 Avoidance of the contract releases both parties from their obligations under it, subject to any damages which may be due. 2번 A party who has performed the contract either wholly or in part may claim restitution from the other party of whatever the first party has supplied or paid under the contract. 3번
The buyer loses the right to declare the contract avoided or to require the seller to deliver substitute goods if it is impossible for him to make restitution of the goods substantially in the condition in which he received them. 4번. If the seller is bound to refund the price, he must also pay interest on it from the date on which the price was paid. 5번. The seller expressly reserves the right of resale in case the buyer should make default, and on the buyer making default resells the goods. The original contract of sale is rescinded but without prejudice to any claim the seller may have for damages. 정답은 5번입니다. 8번 인코테엄즈 2020에서 EXW 규칙에 관한 내용으로 옳지 않은 것은? 1번 The seller must deliver the goods by placing them at the disposal of the buyer at the agreed point, if any, at the named place of delivery, not loaded on any collecting vehicle. 2번 It is up to the seller to contract or arrange at its own cost for the carriage of the goods from the named place of delivery. 3번 The seller must, as its own cost, package the goods, unless it is usual for the particular trade to transport the type of goods sold unpackaged. 4번 The buyer must provide the seller with appropriate evidence of having taken delivery. 5번 The seller must package and mark the goods in the manner appropriate for their transport, unless the parties have agreed on specific packaging or marking requirements. 정답은 2번입니다. 9번 국제물품복합운송에 관한 유엔협약 댐티조약 1980 제25조 소송의 제한 리미테이션 오브 액션즈에 관한 내용이다. 에 들어갈 용어를 순서대로 바르게 나열한 것은? 1번 1year, 3months, after the day, after the day. 2번 1year, 3months, after the day, after the last day. 3번 2 years, 6 months, after the last day, after the last day. 4번 2 years, 6 months, after the day, after the last day. 5번 3 years, 9 months, after the last day, after the last day. 정답은 4번입니다. 10번 해상화물운송에 관한 유엔협약 햄버그 룰즈 1978 제5조 책임의 원칙 베이시스 오브 라이어빌러티에 관한 내용으로 옳지 않은 것은? 1번 The carrier is liable for loss of or damage to the goods or delay in delivery caused by fire if the claimant proves that the fire arose from fault or neglect on the part of the carrier, his servants or agents. 2번 Delay in delivery occurs when the goods have not been delivered at the port of discharge provided for in the contract of carriage by sea within the time expressly agreed upon or, in the absence of such agreement, within the time which it would be reasonable to require of a diligent carrier, having regard to the circumstances of the case. 3번 With respect to live animals, the carrier is liable for loss, damage or delay in delivery resulting from any special risks inherent in that kind of carriage. 4번 The carrier is not liable, except in general average, or loss, damage or delay in delivery resulted from measures to save life or from reasonable measures to save property. 5번 A fault or neglect on the part of the carrier, his servants or agents combines with another cause to produce loss, damage or delay in delivery. The carrier is liable only to the extent that the loss, damage or delay in delivery is unattributable to such fault or neglect, provided that the carrier proves the amount of the loss, damage or delay in delivery not unattributable thereto. 정답은 3번입니다. 11번 5 국제물품매매계약에 관한 유엔협약 CISG 1980 제45조, 제46조, 제47조, 제51조에 관한 내용으로 옳지 않은 것은? 1번 The buyer is not deprived of any right he may have to claim damages by exercising his right to other remedies.
2번 No period of grace may be granted to the seller by a court or our tribunal when the buyer resorts to a remedy for breach of contract. 3번 The buyer may require performance by the seller of his obligations unless the buyer has resorted to a remedy which is inconsistent with this requirement. 4번 The buyer may fix an additional period of time of reasonable length for performance by the seller of his obligations. 5번 The buyer must not declare the contract voided in its entirety only if the failure to make delivery completely or in conformity with the contract amounts to a fundamental breach of the contract. 정답은 5번입니다. 12번 협회적 하약관 딘스티투트 카우고 클로지즈 2009 IGC A 제4조 면책 딕스클로전즈에 관한 내용으로 옳지 않은 것은 1번 기역 2번 니은 3번 디귿 4번 리을 5번 미음 정답은 4번입니다. 13번 인코테엄즈 2020에서 CIP 규칙의 보험 조항에 관한 설명으로 옳은 것은 1번 Unless otherwise agreed or customary in the particular trade, the seller must obtain at its own cost cargo insurance complying with the cover provided by clauses C of the Institute Cargo Clauses MIUE or any similar clauses as appropriate to the means of transport used. 2번 The insurance shall be contracted with underwriters or an insurance company of good repute and entitle the buyer or any other person having an insurable interest in the goods to claim directly from the insurer. 3번 The insurance shall cover at a minimum the price provided in the contract plus 11% i.e. 110% and shall be in the currency of the contract. 4번 The seller must provide the buyer with the insurance policy and cover notes and any other evidence of insurance cover. 5번 The seller may not provide the buyer, at the buyer's request, risk and cost, with information that the buyer needs to procure any additional insurance. 정답은 2번입니다. 14번 5 국제물품매매계약에 관한 유엔협약 CISG 1980 제2조에 관한 내용으로 옳은 것을 모두 고른 것은 1번 기역, 이은, 미음 2번 기역, 디귿, 리을 3번 이은, 디귿, 비읍 4번 디귿, 리을, 미음 5번 리을, 미음, 비읍 정답은 1번입니다. 15번 5 국제물품매매계약에 관한 유엔협약 CISG 1980 제56조, 제57조, 제58조에 관한 내용으로 옳은 것은 1번 The buyer must bear any increase in the expenses incidental to payment which is caused by a change in his place of business subsequent to the conclusion of the contract. 2번 If the buyer is not bound to pay the price at any other particular place, he must pay it to the seller at the buyer's place of payment. 3번 If the price is fixed according to the weight of the goods, in case of doubt it is to be determined by the gross weight. 4번 If the buyer is not bound to pay the price at any other specific time, he must pay it when the seller places either the goods or documents controlling their disposition at the seller's disposal in accordance with the contract and this convention. 5번 If the contract involves carriage of the goods, the seller may dispatch the goods on terms whereby the goods or documents controlling their disposition will not be handed over to the buyer except against payment of the price. 정답은 5번입니다. 16번 인코테엄즈 2020에서 FCA 규칙에 관한 내용으로 옳지 않은 것은 1번 If the parties have so agreed in the contract,
The buyer must instruct its carrier to issue a bill of lading with an onboard notation to the seller. 2번. Sale under FCA can be concluded naming only the place of delivery, either at the seller's premises or elsewhere, without specifying the precise point of delivery within that named place. 3번. FCA requires the seller to clear the goods for export. Applicable. 4번. The seller has no obligation to the buyer to make a contract of carriage. If agreed, the seller must contract for carriage on the usual terms at the seller's risk and cost. 5번. The buyer has no obligation to the seller to make a contract of insurance. 정답은 4번입니다. 17번 국제물품복합운송에 관한 유엔 협약 MT 조약 1980 제1조 정의 definitions 에 관한 내용이다. 에 들어갈 용어를 순서대로 바르게 나열한 것은 1번 인터내셔널 멀티모델 트랜스포어트 데지그네이티드 어블리거토리 내셔널로 칸사이니 2번 인터내셔널 멀티모델 트랜스포어트 네임드 맨더토리 내셔널로 칸사이니 3번 인터내셔널 인터모델 트랜스포어트 네임드 어블리거토리 내셔널로 컨사이너 4번 인터내셔널 멀티모델 트랜스포어트 데지그네이티드 맨더토리 내셔널로 컨사이너 5번 인터내셔널 인터모델 트랜스포어트 데지그네이티드 어블리거토리 내셔널로 칸사이니 정답은 4번입니다. 18번 인코테엄즈 2020에서 DPU 규칙에 관한 내용으로 옳지 않은 것은 1번 The seller bears all risks involved in bringing the goods to and unloading them at the named place of destination. 2번 In this incoterms rule, the delivery and arrival at destination are the same. 3번 DPU is the only incoterms rule that requires the seller to unload goods at destination. 4번 If the buyer fails to organize import clearance, the goods will be held up at a port or inland terminal in the destination country. In this case, the seller bears the risk of any loss that might occur while the goods are thus held up at the port of entry in the destination country. 5번 The seller must contract or arrange at its own cost for the carriage of the goods to the named place of destination or to the agreed point, if any, at the named place of destination. 정답은 4번입니다. 19번 영국 물품매매법 Sale of Goods Act 1979 제53조에 관한 내용이다. 에 들어갈 용어를 순서대로 바르게 나열한 것은 1번 리덕션, 엑스퍼레이션, 퀄러티, 시프먼트 2번 디머누션, 익스팅션, 퀀터티, 시프먼트 3번 엑스퍼레이션, 리덕션, 퀄러티, 시프먼트 4번 디머누션, 익스팅션, 퀄러티, 딜리버리 5번 익스팅션, 엑스퍼레이션, 퀀터티, 딜리버리 정답은 4번입니다. 20번 우추심에 관한 통일규칙 URC 522 제11조, 제12조, 제14조에 관한 내용으로 옳지 않은 것은 1번 Banks assume no liability or responsibility should the instructions they transmit not be carried out. 2번 If they have themselves taken the initiative in the choice of such other banks. 2번 Banks assume no liability or responsibility for the consequences arising out of delay and or loss in transit of any message, letter, or document, or for delay, mutilation or other error, arising in transmission of any telecommunication or for error, in translation and or interpretation of technical terms. 3번 Banks will not be liable or responsible for any delays resulting from the need to obtain clarification of any instructions received. 4번 If the documents do not appear to be listed, the remitting bank shall be precluded from disputing the type and number of documents received by the collecting bank. 5번
Banks must determine that the documents received appear to be as listed in the collection instruction and must advise by telecommunication or, if that is not possible, by other expeditious means, within a reasonable time, the party from whom the collection instruction was received of any documents missing, or found to be other than listed. 정답은 5번입니다. 21번 화환신용장 통일규칙 UCP 600 제17조 원본 서류와 사본 오리지널 다큐먼츠 앤드 카피즈 제18조 상업송장 커머셜 인보이스에 관한 내용으로 옳은 것을 모두 고른 것은 1번 기역, 니은 2번 기역, 리을 3번 이은, 디귿 4번 기역, 디귿, 리을 5번 니은, 디귿, 리을. 정답은 1번입니다. 22번 전자적 제시를 위한 UCP 추록 UCP 버전 2.0에 관한 내용으로 옳지 않은 것은 1번 An electronic record must provide evidence of its date of issuance 2번 Any requirement for presentation of one or more originals or copies of an electronic record is satisfied by the presentation of one electronic record. 3번 Banks deal with the goods, service or performance to which an electronic record or paper document may relate. 4번 Presenter means the beneficiary. or any party acting on behalf of the beneficiary who makes a presentation to a nominated bank, confirming bank, if any, or to the issuing bank directly. 5번 represent or represented means to substitute or replace an electronic record already presented. 정답은 3번입니다. 23번 마이CC 은행 간 화환신용장 대금 상환에 관한 통일규칙 URR 725에서 개설은행, 지슈잉뱅에 관한 내용으로 옳지 않은 것은 1번 issuing means the bank that has issued a credit and the reimbursement authorization under that credit. 2번 The issuing bank is responsible for providing the information required in these rules in both the reimbursement authorization and the credit. 3번 An issuing bank must send to a reimbursing bank a copy of the credit or any part thereof, or a copy of an amendment to the credit in place of or in addition to the reimbursement authorization or reimbursement amendment. 4번 The issuing bank must cancel its reimbursement authorization for any unutilized portion of the credit to which it refers, informing the reimbursing bank without delay. 5번 An issuing bank must not, upon receipt of documents, give a new reimbursement authorization or additional instructions unless they constitute an amendment to, or a cancellation of, an existing reimbursement authorization. 정답은 3번입니다. 24번 해상화물운송에 관한 유엔 협약 햄버그 룰즈 1978 제19조 멸실, 훼손 또는 지연의 통지, 노티스 오브 로스, 데미지 오어 딜레이, 제20조 소송의 제한, 리미테이션 오브 액션에 관한 내용으로 옳지 않은 것은 1번 unless notice of loss or damage, specifying the general nature of such loss or damage, is given in writing by the consignee to the carrier not later than the working day after the day when the goods were handed over to the consignee. Such handing over is prima facie evidence of the delivery by the carrier of the goods as described in the document of transport or, if no such document has been issued, in good condition. 2번 Any action relating to carriage of goods under this convention is time-bound if judicial or other proceedings have not been instituted within a period of 1 year. 3번 In the case of any actual or apprehended loss or damage, the carrier and the consignee must give all reasonable facilities to each other for inspecting and tallying the goods. 4번 No compensation shall be payable for loss resulting from delay in delivery unless a notice has been given in writing to the carrier within 60 consecutive days after the day when the goods were handed over to the consignee. 5번
If the state of the goods at the time they were handed over to the consignee has been the subject of a joint survey or inspection by the parties, notice in writing need not be given of loss or damage ascertained during such survey or inspection. 정답은 2번입니다. 25번 우추심에 관한 통일규칙 URC 522 제7조에 관한 내용으로 옳은 것을 모두 고른 것은 1번, 2번, 3번, 4번, 5번. 정답은 1번입니다. 26번 화환신용장 통일규칙 UCP 600 제28조 보험서류 및 담보범위 인쇼런스 다큐먼트 앤드 커버리지에 관한 내용으로 옳지 않은 것은 1번 커버노츠 will not be accepted. 2번 The insurance document indicates that it has been issued in more than one original. All originals must be presented. 3번 An insurance policy is acceptable in lieu of an insurance certificate or a declaration under an open cover. 4번 An insurance document may contain reference to any exclusion clause. 5번 An insurance document must not indicate that the cover is subject to a franchise or excess deductible. 정답은 5번입니다. 27번 선화증권에 관한 법규의 통일을 위한 국제협약 헤이그 룰즈 1924 제4조에 관한 내용으로 옳은 것을 모두 고른 것은 1번 기역, 니은 2번 기역, 리을 3번 이은, 디귿 4번 기역, 디귿, 리을 5번 니은, 디귿, 리을 정답은 3번입니다. 28번 영국물품매매법 세일 오브 고즈즈 액트 1979 제61조에 관한 내용이다. 에 들어갈 용어를 순서대로 바르게 나열한 것은 1번 네글러전스, 스피시픽 고즈즈, 어네서테인드 고즈즈, 플레인티프 2번 폴트, 데서테인드 고즈즈, 너네서테인드 고즈즈, 디펜던트 3번 네글러전스, 에서테인드 고즈즈, 어네서테인드 고즈즈, 디펜던트 4번 폴트, 스피시픽 고즈즈, 퓨처 고즈즈, 플레인티프 5번 네글러전스, 스피시픽 고즈즈, 퓨처 고즈즈, 디펜던트 정답은 4번입니다. 29번 화환신용장 통일규칙 UCP 600 제9조 신용장 및 조건 변경의 통지 어드바이징 오브 크레디츠 앤드 어멘드먼츠에 관한 내용으로 옳지 않은 것은 1번 크레디트 앤드 애니 어멘드먼트 may be advised to a beneficiary through an advising bank 2번 An advising bank that is not a confirming bank advises the credit and any amendment without any undertaking to honor or negotiate. 3번 A bank utilizing the service of an advising bank or second advising bank to advise a credit need not use the same bank to advise any amendment thereto. 4번 An advising bank may utilize the service of another bank, second advising bank, to advise the credit and any amendment to the beneficiary. 5번 If a bank is requested to advise a credit or amendment but elects not to do so, it must so inform, without delay, the bank from which the credit, amendment or advice has been received. 정답은 3번입니다. 30번 화환신용장 통일규칙 UCP 600 제2조 정의 데퍼니션즈 제3조 해석 인터프리테이션즈에 관한 내용으로 옳은 것은 1번 The words before and after when used to determine a maturity date exclude the date mentioned. 2번 The terms first half and second half of a month shall be construed respectively as the LST to the 15th and the 16th to the last day of the month, all dates exclusive. 3번 The terms beginning, middle and end of a month shall be construed respectively as the LST to the 10th, the 11th to the 20th and the 21st to the last day of the month, all dates inclusive.
4번. 어드바이징 뱅 민즈 더 뱅데트 에즈즈 이츠 컨퍼메이션 투 에이 크레디트 업한 더 이슈잉 뱅스 오서러제이션 오어 리퀘스트. 5번. 이고시에이션 민즈 이더 더 딜리버리 오브 다큐먼츠 언더 에이 크레디트 투 더 이슈잉 뱅 오어 나머네이티드 뱅 오어 더 다큐먼츠 소 딜리버드. 정답은 3번입니다. 31번 해상화물운송에 관한 유엔 협약 햄버그 룰즈 1978 제4조 책임의 기간 피리어드 오브 리스판서빌러티에 관한 내용으로 옳은 것은 1번 더 리스판서빌러티 오브 더 캐리어 포 더 고즈즈 언더 디스 컨벤션 커버즈 더 피리어드 도링 위치 더 캐리어 이즈 인 차어지 오브 더 고즈즈 앳 더 포어트 오브 로딩 도링 더 캐리지 앤드 앳 더 포어트 오브 디스차어지. 2번 더 캐리어 이즈 라이어벨 포 데미지 서스테인드 인 더 이벤트 오브 더 디스트럭션 오어 로스 오브 데미지 투 애니 레지스터드 러기지 오어 애니 고즈즈 if the occurrence which caused the damage so sustained took place during the carriage by sea. 3번 The period of responsibility of the carrier for the goods under this convention begins when the carrier or a performing party receives the goods for carriage and ends when the goods are delivered. 4번 If the law or regulations of the place of receipt require the goods to be handed over to an authority or other third party from which the carrier may collect them, the period of responsibility of the carrier begins when the carrier collects the goods from the authority or other third party. 5번 The responsibility of the multimodal transport operator for the goods under this convention covers the period from the time he takes the goods in his charge to the time of their delivery. 정답은 1번입니다. 32번 외국 중재 판정의 승인 및 집행에 관한 유엔 협약, 뉴욕 협약 1958에 관한 내용으로 옳지 않은 것은 1번 더 저니버 프로토칼 온 아어버네이션 클로지즈 오브 1923 앤드 더 저니버 컨벤션 온 더 엑시큐션 오브 포린 아어버넬 어워즈 오브 1927 셀시스 투 헤브 이펙트 빛 컨트랙팅 스테이츠 온 데어 비커밍 바운드 앤드 투 더 익스텐트 데트 데이 비컴 바운드 바이 디스 컨벤션. 2번 Any state may at the time of signature, ratification or accession declare that this convention shall extend to all or any of the territories for the international relations of which it is responsible. 3번 With respect to those territories to which this convention is not extended at the time of signature, ratification or accession, each state concerned shall consider the possibility of taking the necessary steps in order to extend the application of this convention to such territories. Subject, necessary for constitutional reasons, to the consent of the governments of such territories. 4번 Contracting state shall not be entitled to avail itself of the present convention against other contracting states except to the extent that it is itself bound to apply the convention. 5번 이 contracting state may denounce this convention by a written notification to the Secretary General of the United Nations. Denunciation shall take effect 3 years after the date of receipt of the notification by the Secretary General. 정답은 5번입니다. 33번 화환신용장 통일규칙 UCP 600 제6조 이용 가능성 유효기일 그리고 제시장소 availability expiry date and place for presentation에 관한 내용으로 옳지 않은 것은 1번 Credit must state the bank with which it is available or whether it is available with any bank. 2번 Credit must state whether it is available by side payment, deferred payment, acceptance or negotiation. 3번 Credit must not be issued available by a draft drawn on the issuing bank. 4번 Credit must state an expiry date for presentation. 5번 The place of the bank with which the credit is available is the place for presentation. 정답은 3번입니다. 34번 선화증권에 관한 법규의 통일을 위한 국제협약 헤이그 룰즈 1924 제1조에 관한 내용이다.
들어갈 용어로 옳게 나열된 것은 1번 오션 프레이트 포어워더 컨트랙트 오브 캐리지 2번 오션 프레이트 포어워더 캐리지 오브 고즈즈 바이 오션 3번 컨트랙트 오브 캐리지 고즈즈 4번 고즈즈 탱커 5번 탱커 캐리지 오브 고즈즈 바이 오션 정답은 3번입니다. 35번 협회적 하약관 딘스티투트 카오고 클로지즈 2009 ICC B 제10조 항해의 변경 체인지 오브 보이아지에 관한 내용으로 옳지 않은 것은 1번 2번 3번 4번 5번 정답은 5번입니다. 36번 국제물품복합운송에 관한 유엔 협약 잼티 조약 1980 제8조 복합운송증권의 내용 컨텐츠 오브 더 멀티모델 트랜스포어트 다큐먼트에 포함되는 것을 모두 고른 것은 1번 기역, 이은, 미음 2번 기역, 리을, 비읍 3번 이은, 디귿, 리을 4번 이은, 디귿, 미음 5번 디귿, 리을, 비읍 정답은 4번입니다. 37번 영국해상보험법 미아 1906에서 보험증권에 관한 내용으로 옳은 것은 1번 A 팔러시 is subscribed by or on behalf of two or more insurers. Each subscription, unless the contrary be expressed, constitutes a distinct contract with the policy holder. 2번 The contract is to insure the subject matter that and from, or from one place to another or others. The policy is called a time policy. And where the contract is to insure the subject matter for a definite period of time the policy is called a voyage policy. 3번 The nature and extent of the interest of the assured in the subject matter insured must be designated in a marine policy with reasonable certainty. 4번 An unvalued policy is a policy which specifies the agreed value of the subject matter insured. 5번 A floating policy is a policy which describes the insurance in general terms and leaves the name of the ship or ships and other particulars to be defined by subsequent declaration. 정답은 5번입니다. 38번 해상화물운 송장에 관한 CMI 통일규칙 주너포엄 룰즈 포시 웨이빌즈 1990에 관한 내용으로 옳지 않은 것은 1번 These rules shall apply when adopted by a contract of carriage which is not covered by a bill of lading or similar document of title. The contract be in writing or not. 2번 The shipper warrants the accuracy of the particulars furnished by him relating to the goods, and shall indemnify the carrier against any loss, damage or expense resulting from any inaccuracy. 3번 The shipper shall have the option to be exercised not later than the receipt of the goods by the carrier, to transfer the right of control to the consignee. 4번 The carrier shall be under liability for wrong delivery even if he can prove that he has exercised reasonable care to ascertain that the party claiming to be the consignee is in fact that party. 5번 The contract of carriage shall be subject to any international convention or national law which is, or if the contract of carriage had been covered by a bill of lading or similar document of title would have been compulsorily applicable thereto. 정답은 4번입니다. 39번 외국 중재 판정의 승인 및 집행에 관한 유엔 협약, 뉴욕 협약 1958에 관한 내용으로 옳은 것을 모두 고른 것은 1번 기역, 니은 2번 기역, 리을 3번 이은, 디귿 4번 이은, 리을 5번 디귿, 리을 정답은 4번입니다. 40번 몬트리올 협약, 만트리올 컨벤션 1999에 관한 내용으로 옳지 않은 것은 1번
이 carrier may stipulate that the contract of carriage shall be subject to higher limits of liability than those provided for in this convention or to no limits of liability whatsoever. 2번 carriage B2 points within the territory of a single state party without an agreed stopping place within the territory of another state is international carriage for the purposes of this convention. 3번 Any provision tending to relieve the carrier of liability or to fix a lower limit than that which is laid down in this convention shall be null and void. But the nullity of any such provision does not involve the nullity of the whole contract, which shall remain subject to the provisions of this convention. 4번 In the case of aircraft accidents resulting in death or injury of passengers, the carrier shall, if required by its national law, make advance payments without delay to a natural person or persons who are entitled to claim compensation in order to meet the immediate economic needs of such persons. 5번 이 carrier may be required by the state party into which it operates to furnish evidence that it maintains adequate insurance covering its liability under this convention. 정답은 2번입니다.